Welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. We organize critical and courageous conversations about social justice, about local issues and global issues. One of the main objectives of our conversations is to contribute in creating critical consciousness for Bangladeshi youth, marginalized people around the world, so that we understand this structural inequality, so that we start thinking independently, and so that we can become contributors in our society. Today, we will talk about something that we haven't discussed so far in our show so far. We haven't talked about art. So I am very excited and privileged that, our guest, Nazia Andaleeb Preema, is one of the very leading artists of Bangladesh, pioneer artist. She is a leader, in her own right in the space, and she's a cultural activist, performing artist, and this is an area that I know awfully little about. So I am both excited and, frankly speaking, a bit nervous because I don't know that how this conversation is going to go. But I'll try to be absolutely honest and try to understand. The topic of our conversation is that why is it necessary to get involved in search for truth in the artistic practices. So without further ado, Nazia, welcome to our conversation. Thank you, Feroz. Thank you very much for having me. I'm looking forward to this conversation. আমার কথা কি ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে? জাস্ট ইন Yeah, শোনা যাচ্ছে, দেখতেও খুব ভালো লাগছে. Thank you very much. The first question, that I would like to start with is that, you're a lot of the artists, who look up to you, admire you, they present you, they conceptualize your artistic work to be a very courageous journey. And somebody who doesn't hesitate, somebody who doesn't fear to pursue her own truth in the artistic endeavor. Could you tell us, a bit about your artistic journey, that, what brought you into this? And I have seen in a lot of interviews that you say something very meaningful and powerful, that you do art for people. So can we start from there? Actually, my art journey started from the childhood, I would rather say, because my family background and my atmosphere really allowed me and gave me so much scope to be in creative field. I went to Chayanot for 7 years, classical and Tagore training, and then when I was teenage, I went to Jaguar Center for Bharatnatyam and classical dance training, and then my actually parents want me to be in art directly, and then I start doing a lot of competitions and I participated a lot of competition abroad, and then you can imagine that from 5 years old, when I was 5 years old, till 18, I was rigorously into a lot of creative platform, from dancing, music, and art itself. And I went to a school that actually encourage us to be nothing but
a creative mind, that is Holy Cross School and College. It was a missionary school, and it was not a English medium. It was a Bangla medium school. People don't know that. They always mix up that it might be an English medium school, but it's not. But I remembered that my dad used to tell me when I was not doing very good in math, and my mom used to be upset about it, and my dad used to laugh and say, told my mom that, see how good she is in drawing, how good she is in handwriting. So this was the atmosphere that I was growing up, actually. So that background gave me the freedom of creative practice, to be honest. And from there, I was supposed to go to study Banaras Hindu University in India for microbiology. And that time only I realized that, wow, why I'm going there. Just because everybody wants to be a techno or a specialized in a particular subject, I should not be there. And I remember that after HSC, that time it was HSC, SSC, and I remember that art college, Charukal Institute was having their admission test, and Rafikan Nobi, আমাদের Ranobi sir, he was happened to be my dad's school friend. So when my mom called him to ask that why my daughter trying to be an artist, not a doctor or any other techno or a teacher or professor, whatever, he said one very important thing, that if she is a good napit, she will be the best napit in the world, right? So I remember that, and from that, my parents put me to art college, and from there, my journey began, and from there, my trauma started as well. Yeah, so that's very interesting. Why the trauma started? So, shall I continue? Yeah, So, this is very intriguing. মানে আপনি বলছেন you started art school, mm, at the same time মানে আর্টের ভেতর দিয়ে মানে ট্রমা শুরু হলো। mm. This is fascinating. I don't know মানে could you please continue? হ্যাঁ। Yeah, so very interesting. The art college is the best art institute, Charukala, we have in Bangladesh, and it was a very nice architecture inside. Everything. My teachers are fabulous. The atmosphere is fantastic. But what I noticed that everybody was practicing. Everybody has got a dream to thrive, to become a great artist, and I felt a very kind of a very interesting, what do you call, discrimination between male and female. I must say this because I people didn't realize that I came from a very strict background of knowledge, practice, and educational background, which is Holy Cross. And here, everything is abandoned. We are free. We can do anything. But the notion that I missed here, that it is an academical training institute. I came to learn something, but I was missing the learning bit. How it was happening, because definitely the other students, I don't know where they're coming from. I didn't want to know. I just wanted to see them becoming an artist, like I'm dreaming too. So, but the thing was, everybody is busy with my beauty rather than my work. Yeah. So that's really fascinates me, that, and to some extent it was kind of very disturbing for me when I really try to pursue my creative practice, right? So it's about appearance, it is about beauty of a woman rather than the talent of a woman, right? Rather than the talent of a individual. So I struggled a lot. I remember that my teacher used to do lot of meetings with me individually. Some of my teachers still sarcastically say that we had to do so many individual meeting to give her a separate class, because she cannot concentrate on her work.
Yeah. So it is a social construct that we are in, that because our society is such a cluttered, because there are so much hierarchy, so much layers in between. That was a shock for me, that as if I came from a very what do you call, like very uh, uh, a very secure place, in a very insecure place for me. But it was not insecure, it's just the, I don't know, that the layer, that the societal layer was so evident in front of me, and it really bothers me, and it bothered my practice a lot. And then comes the marking, because if you are in education system, you have to face the marking system, Oh, right? absolutely. Yeah, grading is very important. No matter how good I try, how passionately I drive my work, I'm always not a high grader. I'm the Mhm. lowest grader. I don't understand why it happened to me. Then I realized some of them told me that you are a woman, you would be married in few years. Why you need grades? So that's really bothered me. They told me upfront. Yeah, I'm talking about in 1990s. Some of Okay. Okay. my seniors, teachers told me that you don't need a grade. You are a beautiful face, and you Wow. can get married easily. Yeah, and I didn't know it was a joke or a serious thing. But at one point, actually, someone told me that why you were so bothered about grades. I said that to pass through, I need a good grade, but I couldn't make anybody understand that. It was unfortunate for me, and I guess that unfortunate of the atmosphere, because they Absolutely. they might lose a real person, real learner, real passionate artist, right? But I did not stop. I was so traumatized, and my time there was so sad. I remember a lot of my guy friends from outside used to come and guard me. That's very funny. They used to be outside. My friends were at the Dhaka Medical College, Buet, Solimullah Medical College. They used to come and sat outside my classroom just to make sure that I can do You're my class. okay. Yeah, so it's very interesting, no? So, and then with the deep practice, and by the way, I have to tell that I'm lucky that at during that time I came across some few mentors who are from Mhm. Charukala, my teachers, and some of them are from outside who are my senior friends, supported me so hard. And I always say that a person, if that person, male or female, the passion, if they show their passion, nothing can stop them. And I did it in Bangladesh, I did it here. If I can do it, everybody can do it. I was too adamant to become an artist. I don't know. I thought that I couldn't do nothing. And the more obstacle I get, the more I thrive to be who am I today. So I think that tough journey actually, it was very good for me. Now I realize that it actually built me. The who I am today. I'm so strong because of that obstacle, because of that, what do you call, like, uh, that the whole system was against my aura. But I really thought that I must give this fight and go beyond what I can do, or what people or the society would allow me to do, so that's the thing. Thank you. I was listening to one of your interviews, and you said something very powerful that really stayed with me. And you were talking about that in your artistic journey, you own your art. And if I want to phrase you exactly the way you said it, that I own my existence, therefore I am. So it was a show, an interview that you're giving on your exhibition, and also the book when it was published, the Prima Donna. Um, that, and I was thinking that the pursuit of searching one's own truth doesn't
in pretty much all artistic endeavor is an extremely rewarding, but at the same time, a painful process. I mean, I often quote Dostoevsky that he advised the writers that descend in you, meet your own truth if you want to really write. But I think I'm not an artist. I know awfully little about art. How do you search your truth in your artistic practices? And you know, and I've also heard you saying that in your artistic practices, you constantly reinvent yourself. You constantly break your own molds. You create something, but you don't want to be the prisoner of your own art. Could you speak to that? Well, I'm a very rebel. I'm a rebel actually, and I'm actually rebellious, and I'm rebel, and I really feel very claustrophobic if I repeat myself. Even my action is not repetitive. A lot of people ask me, Prima, you change your action every minute. Why is that? I said it's not for you; it's rather for me, because I feel bored when I do the same thing, and my aura, my soul got very deprived from the new thing that is really calling me, right? So in terms of artistic practice, I noticed that there is a style thing going on, that you have to build up a style. I respect style because every great artist got their own style, uh, and we know, but I want to go there which I'm searching. I can't just jump into something that I don't own, so I want to give the process a great uh, fight to go there. So to go there, there is no other alternate than to investigate my possibility and go beyond my limit, to test myself and give myself such challenge and provocation that I can really thrive to be what I want to be. Because other than that, there is no other shortcut, that I suddenly pop up in my mind some style I got and I just do it for thousands of years. It doesn't work like that, I believe. Well, some artists might got it, they're lucky, but I might not be that lucky one, that in a dream I got a style, but I really need to practice, and I really need to break my own uh, believe every time, because every single minute I think that, look at the breeze, look at the air, look at the nature, it's constantly changing. How a nature change constant, and how a human cannot change, I cannot relate to it. I believe my existence is like a nature. Sometimes I ask myself, Prima, you do so much hard work, I hardly could sleep. I can't sleep. Last 25 years I hardly slept, yeah. So I'm always awake. Murtaza Bashir, one of my great mentor, he used to say, why don't you sleep? I said, I cannot sleep. When I sleep, I think some kind of a something I might miss, or I might get while I sleep. So I'm always in the process of searching. So since I'm always searching, I'm always getting something. If you are in search, you will always get. There is no other way. If you want to learn, you will definitely learn. So that's my process, and I believe in constant challenge, because without challenge myself, I cannot feel excited. Without feel excited, I cannot work. I think excitement is my driving force. I need to be provoked. I need to be very curious to provoke myself, because without me provoking me, I cannot give my best shot, because sometimes I provoke such a like, sometimes people ask me, are you real, or you are just doing it, performing? I said, yeah, you cannot really figure out when I'm performing, when I'm not, because while I perform, I really try to go to that zone where I can provoke my counterpart and also me, and from that sense I got a new thing, new inspiration for my new next step stroke,
be it is a painting, be it is a performance, be it is a creative thinking or a word or anything. Sometimes I think that I think provocation uh, is my key word to be as an artist. And I was thinking about one of the quotes of James Baldwin, that we humans, we are both simultaneously walking disasters and at the same time miracles. That we are two ends at the same time. Hmm. My own passion is actually is understanding that how we humans sometimes, it's not safe to say that, but I'm going to say it anyway, is that sometimes you forget that we are just recently evolved monkeys in suits. Our own vulnerability, our own fragility, and how we are capable of being incredibly caring, compassionate, kind, and if history is evidence of anything, that we also have been capable of conducting unimaginable cruelty. Now, in order to understand, and this is what the researchers and writers in this field are reminding us again and again, that the modern capitalistic society, uh, high paced, incredibly fast, and obviously pandemic hasn't helped at all, is increasingly disconnected us from us. Let alone, like, it seems like, I often quote Sherry Turkle, a very notable professor from MIT. She has been writing about it for so long that it seems like in modern world, in one hand, it seems that we are incredibly connected in a hyper connected, digital world, but at the same time, we are unimaginably disconnected. We are very, very separated. What Sherry Turkle says, to gather alone. Now, I wondered that how one would pursue truth in creative practices when we ourselves are disjointed from our true self. Now, do you see a similar thing in Bangladeshi society? And does that concern you in terms of seeking truth in our artistic endeavors? Very well said. I think it's the searching your own soul. We are missing it big time. We don't really never look up to our soul. We don't dig into our soul. We don't really talk to ourselves. We are a very hyper excited uh, uh, nation by nature, which is great because that could give us lot of opportunity to uh, strive for many good things, achieving great things. But then again, we really need to reflect within, because within reflecting and introspection, without that, we cannot practice any creative form. And also another thing is very important, I feel lack in Bangladeshi society, that what we believe we don't say, what we Hmm. say we don't believe, what we say and believe we don't practice. So this disconnect is such a dangerous and dis, uh, such a devastating attitude for mankind or for any individual that I cannot explain. And our sense and sensibility towards our sensational ability is very, very low. We cannot sense, though it is, our country is a country of the land of sensational Hasan Raja, sensational Lalon, na? Mhm. Sensational Sultan. So, but we have major disconnect of our with our sensibility, with our sensuality. We always we kind of very afraid of our sensuality. Hmm. Sensuality is not being sexual all the time. It is the connection with your own sense that is Hmm. sensual. So we miss that sensual notion that that is always with us.
We are not deep thinker. We are really not deep thinker. We really need to practice deep thinking. We really need to practice to connect with our sensation. And it is not only for artists, I mean, it is for everybody. The practice should be there, because uh, we must not forget that Bangladesh is Bangladesh because of polymati, because of our soil. And if you touch a soil, mati, when we touch mati, what we feel the soul. Mati is all about soul, right? So আমি জানুল আবেদিনের এক মানে ওয়ান স্টেটমেন্ট, উনি সবসময় নাকি বলতেন যে বাংলাদেশের মানুষ যেদিন মাটি বুঝবো সেদিনই আর্টিস্ট হতে পারবো। সো এই কথাটা কিন্তু শুধু, ইট ইজ নট টাচিং the soil, it is feeling the soil, it is about the feeling. We say we are a very emotional nation, but if we see our mukti juddho, if we see our Baoner Bhasha Andolon, these are emotional discourse, these were uh, uh, emotional uh, events that has happened and make us this nation. But how we lose it day by day, to witness it is very interesting. And not only interesting, it's very sad, and it's not uh, it's not really good that we are losing it. We really need to get it back, and our practice now should be towards getting it back, the sensuality, that soul connection, that truth, that to be very courageous, you have. Because if you lose your own dignity, if we lose our own connection, we cannot connect to anybody. And it's a major disconnect in our society now. We don't connect anybody, and it's so painful for me. Nobody understand what we are doing. Nobody understand why art is so important. Nobody even, well, it's very important that you really raise this statement. Yeah. এবং আমি আমি একজন শিক্ষক হিসেবে এবং অ্যাজ আ প্যারেন্ট এট দ্য সেম টাইম ওয়ান অফ মাই কনসার্নস, আমি যেটা অ্যাটলিস্ট বোঝার চেষ্টা করি, আমার মানে যদি আমরা আমাদের শিশুদের ভেতরে, যদি আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভেতরে সেই যে কথাটা আপনি বললেন, আমাদের নিজেদের সাথে আমাদের নিজেদের যে বিচ্ছিন্নতাটা, আমরা ডিসকানেক্টেড ফ্রম আওয়ার ওন সেলফ। আমার নিজের সাথে যদি আমার নিজের কানেকশনটা আমি বুঝতে না পারি, আমি তো অন্য একটা মানুষকে শ্রদ্ধা করা, অন্য একটা মানুষকে সম্মান করা, তার মানবতাটাকে কোনোভাবেই ছোট হুম, হতে না দেয়া, এটা করতে পারব না। কিন্তু না, আম আমরা এত ফাস্ট পেসড, আমরা এত মানে আমরা মানে বাই দ্য ওয়ে, I don't want us to think that I'm thinking all gloom and doom and everything has gone down. বিশেষ করে এই করোনাকালীন সময়ে একটা গ্লোবাল প্যান্ডেমিক এর সময় it's very easy to slide down that, depressing path. Um, at the same time, it is probably important for us to look into the truth, মানে নির্মোহভাবে সত্যটার দিকে তাকানো, যে আসলে কোন জায়গায় আমাদের সেই সমস্যাটা হচ্ছে। আমরা আমাদের maybe a busy business person or probably an extremely important person would probably tell me or tell us, Jay, why is it important for us to look up in the sky? বা জ্যোৎস্না কেন দেখতে হবে? কিংবা একটা সবুজ আ আ গাছের দিকে কেন তাকাতে হবে? মানে তো আমাদের তো দেখার চোখ তৈরি হচ্ছে না। তো বিশেষ করে যান্ত্রিক শিক্ষা পদ্ধতি, যে শিক্ষা পদ্ধতিটা একেবারেই আমাদেরকে যন্ত্রে পরিণত করছে। আপনি যে কথাটা একটু আগে বললেন, sensuality, আমার নিজের আবেগের সাথে নিজের আবেগের সম্পর্ক। অনেক আগে আমার এক বন্ধু, আমার সহকর্মী এবং বন্ধু, মানে আর্ট টিচার, উনি বলেছিলেন, যদি একটা শিশুর হাতে তুলি তুলে দেয়া যায় এবং সে তার নিজের সাথে সেই কানেকশনটা এস্টাবলিশ করে, তাহলে বড় হয়ে ওই শিশুটা হাতে একটা ছুরি নিয়ে কারো পেটে ছুরিটা মারবে না। যদি তার ভেতরে সেই sensuality টা আমরা কাল্টিভেট করতে পারি।
আর্টের শিক্ষার ক্ষেত্রে কি সেটা আমরা দেখছি? বা বাংলাদেশে আমরা মানে ওখানে কি হারিয়ে যাচ্ছি? ওখানে আমরা কোন পয়েন্টটা লুজ করে যাচ্ছি? বলতে গেলে তো বহু কথা বলতে হবে। কিন্তু বলেন, আমাদের তো বলতে হবে। আমরা আসলে একেবারেই কানেক্ট করতে পারছি না। মানে আমরা আ মানে একদমই পারছি না। আমরা ইউরোপে ট্রাভেল করছি, আমেরিকায় ট্রাভেল করছি, বড়, বড় আর্ট ইভেন্ট এ যাচ্ছি। যা দেখছি তাই এসে রেপ্লিকা করছি, তাই কপি করছি। কেন করছি? We have no idea. আমাদের এডুকেশন আর্ট ইনস্টিটিউশন এ আমাদের আমাদের নিজস্ব যে আর্ট ফর্ম সেগুলার কোনো ট্রেনিং নাই, সেগুলার কোনো সাধনা নাই, সেগুলার উপরে কোনো রিসার্চ নেই, পর্যালোচনা নেই। আমাদের কোনো স্কুল কলেজের বইয়ে, কোনো প্রাথমিক শিক্ষার বইয়ে কি ওগুলো আছে কিনা? I don't think এগুলো আছে। এগুলো যদি না দেখি, এগুলো যদি আমরা না জানি, if we are not aware of our own culture, our own motive, our own identity, how can we become a Bangla Jati, a Bangladeshi? I have no idea, or my art also suffered from that identity. And now I know why. Because the disconnect, right? Everything that we go outside and get it from and just এখানে এসে just apply in our canvas or our surface. We have no connectivity as such. হ্যাঁ, youngরা now, because I see a lot of young suffer from the same condition, now they are trying to improve the status, which is very, very good news for Bangladeshi cultural হুম, atmosphere, because they're in a identity crisis. And when you are in a crisis, and when you understand that I am in a crisis, that's very important. Not only I see it, I also understand that I'm in a deep crisis. Then only I will be able to dig it, because for my own sake, I have to find it out. Who am I? If I don't know who am I, in the long run, I am nobody. So I cannot be somebody that I am not. That I have been doing it for a long time now. Now, after like seeing a lot of artists from my neighboring country, from the country who really practice culture very deeply, when I see them, when I meet them in different international symposia and biennales, I question myself that where am I and who am I? So when I ask me who am I, if I don't get the answer who am I, there is a problem. I think our practice need to get to our soul, to dig the Bangla culture. What is Bangla mean? Who we are as Bangladeshi. So if we can answer that, if we can project it through our art form, through our creative practice, then we can only actually thrive to be what you asked me to dig in. আম তখনও কোভিড শুরু হয়নি। আপনার ২০১৬ সালের ট্রাম্পের ইলেকশনে জেতাটা হুম, was probably one of the recent biggest hit on truth. এবং আপনি নিশ্চয়ই জানেন ট্রাম্পের যেটাই পছন্দ হতো না সেটাকে বলে দিত এটা সত্যি না। এটা হচ্ছে মানে মিথ্যা কথা। মানে মোট কথা কোনো কিছু বিপক্ষে গেলেই আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক হ্যাঁ, কথা। হ্যাঁ, যে আমার মনে হয় যে ও যদি প্রয়োজন পড়তো তাহলে বলতো সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে। তো Correct. আমরা মানে বিকজ আ আমরা মানে আমেরিকার নেইবারিং কান্ট্রি তে থাকি। হুম, আ একটা অনুষ্ঠানে সালমান হুম, রুশদি একজন ইন্ডিজিনাস মিউজিশিয়ান এবং একজন ব্লাক ফিল্ম মেকার। দে অল কেম টুগেদার এবং যেটা আমাকে আ আ ইন্সপায়ার করেছে টু আ রিচ আউট টু ইউ টু হ্যাভ দিস কনভারসেশন। হুম, ওই জায়গাতে সালমান রুশদি বলছিলেন, "ইন দ্য হিস্ট্রি অফ হিউম্যানিটি যখনই মানুষ কোন ক্রাইসিস এর মধ্যে পড়েছে, সেটা তার নিজের সত্য হোক, রাষ্ট্রীয় সত্য হোক, একটা correct. জাতীয় ক্রাইসিস এর ভেতরে যাক, তখন মানুষ সত্যটাকে খোঁজার চেষ্টা করেছে আর্টের ভেতর দিয়ে। সালমান রুশদির লেটেস্ট যে পাবলিকেশন 'স্টোরিজ অফ ট্রুথ' ওখানে
ওনার এসে 2003 থেকে 2018 সালে বিভিন্ন লেখার এসে মানে এসেগুলো ওখানে একসাথে কম্পাইল করেছেন। ওখানে বলছেন যে হি গ্রু আপ ইন আ প্লেস লাইক ইন্ডিয়া, যেখানে উনি অনেক ফিকশন পড়ে বড় হয়েছেন। তো Ramayana is a mythology, Mahabharata is a mythology, but that mythology helped him to understand the truth of human condition. মানে মানুষের human condition এর যে ট্রুথটা, fiction is not essentially lies. Fiction is capable of telling the truth about human subjectivity, human condition far better than straightforward সত্যি কথা বলতে গেলে। Absolutely. সেই জায়গায় আমরা তো এখন পুরো পৃথিবীতে দেখছি পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে আর্থসামাজিক বৈষম্য এতটাই বেশি, মানুষের ভেদাভেদটা এতটাই বেশি পুরো পৃথিবীতে। বিশেষ করে একেবারে যদি একদম সাদামাটা কথায় ভ্যাকসিনের কথাই ধরি, আমি যেখানে থাকি আমরা এখানে ২ ডোজ না মানে বুস্টার শট সহকারে পেয়ে গেছি এবং ক্যানাডাতে যত মানুষের ভ্যাকসিন দরকার তার চাইতে অনেক ভ্যাকসিন কিনে জমা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রি গুলোতে বা অন্যান্য দেশগুলোতে ওই মানুষগুলো তাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু কাজ করছে না। তো এরকম একটা কমপ্লেক্স টাইমে, একটা ক্রাইসিস টাইমে আ how do you think আমাদের art can help us to understand our own truth and help us to uh, understand human conditioning, human subjectivity যেটা আমরা ভুলতে বসেছি। মানে কোনো কিছু বললে আপনার সাথে আমার মতের মিল না হলে আমি বলে দিব যে আপনি হচ্ছেন রিপাবলিকান, আমি হচ্ছি ডেমোক্রেটিক। এটা বলে দিব আমরা, তাই না? তো এখ এরকম একটা সময়ে আর্ট কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে? মহাভারতের কথাটা খুব ভালো লেগেছে আমার। কারণ আসলে হুম, পুরো মহাভারতের এই এ ও অধ্যায়গুলোই তো আসলে একটা মেটাফর অফ হুম, হিউম্যান কন্ডিশন অ্যান্ড হুম, হুম, civilization যেভাবে evolve করছে and as you said rightfully that fiction are so amazing that using the metaphor we can understand life so beautifully and so truly, হ্যাঁ? হুম, হুম, So আমি মনে করি যে I think বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে we have to look into our history very deeply. It's very important for us. Uh, we again introspect our history from where we came here today. And if we go back to our history till today, from 1952 to 71, even before that, right? 47, no matter what, we really need to know and connect our history to become really contemporary. So, because other than that, there is no meaning of being contemporary and practice truth through art. Because if we don't know the history, we cannot be truthful to ourselves because we every day change our own history and become nobody, হুম, right? So, if we keep changing our history, that today I own it, so I am making the history. It doesn't happen like that. History is there, you have to bring it as it is, you have to put it there as it is and never try to change it, and that's how we grow very holistically, very beautifully and honestly. And we we must know that nobody can escape history. Nobody can escape it. It's there, and if it is good or bad, we 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 actually uh, we rectify, we learn, we dig into, we perceive, we through acquisition, through conceptualization, through new ideas, we make it, we shape it up. So if we don't know it, we can't shape it up. So we really need to know our history to be the contemporary artist. Also, we have to be very observant, and we have to realize that without being very observant and very serious to our conviction and towards our journey and our purpose of motivation of purpose, we cannot really gain it. So আমরা বলি না, হেসে খেলে আর হবে না,
এখন we really need to be very serious to build Bangladesh the way we want to build it, because it's like 50 years now. We are already 50 বছরের বাংলাদেশ। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ as a কঠিন পরীক্ষার সময় দাঁড়িয়ে আছে। এখন যে পরীক্ষাটা দিচ্ছি আমরা, তারই ফল প্রকাশিত হবে সামনে। সেই পরীক্ষাটা অত্যন্ত সিরিয়াসনেসের সাথে দিতে হবে। এবং আর্টের শুধু একটা মিডিয়া না, if we see the cinema, the movie, the literature, any stream of art, fraternity, any spectrum, we need I think we have to realize that যা ফিল করি তাকে রেখে ঢেকে বললে আমাদের শিল্প হবে না। যা ফিল করি তা বলার প্রয়াস এবং সাহস এবং বলিষ্ঠতা আমাদেরকে বহন করতে হবে। and without feeling the threat of any consequence, কোনো কনসিকুয়েন্সকে ভয় করার সময় আমাদের আসলে বহু আগে চলে গেছে। we became such a ভীতু nation because of the and we can't deny the fact that the consequence is there. See the recent future, it is such a serious consequence we face every day from what not. We all know what the consequence we have suffered from. I don't have to utter each of the consequence, but there is a time we have to be smart enough to deal with the thing that we want to do. We have to be smart, right? We cannot be garol anymore, that whatever we feel we just do it. It is a century of digital era, meta version chole asche. If we need to deal with the AI, we need to be smart enough to be human, to show our emotion at the same time, to show that we create AI, right? So in that atmosphere, how smart and how approachable you should be, we can only imagine. So if we can't do it, we can't really be the artist that is we are looking for in future. So I think from the amader cinema, amader movie, it's very much suffering na, amader সাহিত্য suffer করছে, because there are major disconnect. মানে আমি ছোটবেলায় যেসব সিনেমা ডিরেক্টর, যেসব কবি, সাহিত্যিক, আর্টিস্টদের একসাথে দেখতাম, কই আমরা একটু আগে ইউ সেড ফিরোজ that we are always together but we are not together. It's such a not together. Why we are not together? You know why? I notice why we are not together. ওই যে অ্যান্ডি ওয়ারহল বলেছিল, in near future everybody will be famous for 15 সেকেন্ড, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা বলেছে। সবাই যখন ফেমাস এবং গ্রেট হওয়ার তাণ্ডব নাচা নাচছে, তখন আপনি কি বলছেন আমি শুনছি না, আমি কি বলছি আপনি শুনছেন না, বিকজ কতক্ষণে আমি আমারটা বলে আই ওয়ান্ট টু বি সামবডি গ্রেট, এইভাবে তো আসলে হবে না। We have to be patient, observant, and really very humble towards other people feeling and what they want to say. And then only we can collaborate and co-create. It is a time of collaboration. Without collaboration, the humankind will not sustain. The humanity will suffer without collaboration. We cannot build a peaceful world anymore, because it is already proven that আমরা একা একা ইন্ডিভিজুয়াল কখনোই পিস আনতে পারবো না। আমাদেরকে কোলাবোরেট করতেই হবে, এবং ভালোবাসা হবে তার মূল উপসর্গ, এবং রেসপেক্ট টু ইচ আদার হবে আরেকটা ইনগ্রেডিয়েন্ট। অ্যান্ড to search for the soul and the bring out the peace would be our method of artistic practice of Bangladesh. Also, it is not only for the world or for Bangladesh, it is for everybody, because we are now global citizen as we claim. If we claim, we have to behave. If we behave, we have to project. It is not it is a fiction, but the fiction also have to be very true. Fiction also true in his own on his own right, because if I see ফুল উড়ে যাচ্ছে, সেটাও কিন্তু বিশ্বাস থেকেই উড়ে যায়, এটা কখনো জাস্ট উড়ে যায় না। So it's a very metaphorical way of saying, but you have to believe in it, believe and
ট্রুথফুল অ্যান্ড অনেস্টি ছাড়া বাংলাদেশের দ্বিতীয় কোনো ওয়ে নাই আসলে। এই ক্রাইসিসটা, হ্যাঁ, বাংলাদেশে তো বটেই, কিন্তু এই ক্রাইসিসটা পুরো পৃথিবী জুড়ে এখন বিরাজমান। হুম, এভরিওয়্যার। হুম, আম যেমন ২০২২ সালে মানে আম G7 কান্ট্রি গুলোতে মানুষ প্রতিনিয়ত যা কিছু পড়বে, জানবে, হুম। ওরা they will be exposed to more lies than truth. They ওয়াও! will be exposed to more lies than truth. এই যে আপনি একটু আগে অ্যান্ডি ওয়ারহলের কথা বলছিলেন, আ যে সবাই একটা মুহূর্তের জন্য ফেমাস হবে। হুম, আ আপনি বলছিলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কথা, বলছিলেন মেটাভার্স এর কথা। আম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন আ আ রিসার্চার জনাথন উইলিয়ামস, উনি একটা বই লিখেছেন। বইটার নাম হচ্ছে আম 'গেট আউট অফ আওয়ার লাইট'। মানে আপনার একটা বিখ্যাত সেই ঘটনা যে একবার আম ডায়োজনিস একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তো উনি রাস্তায় বাস করতেন। খুব অল্প কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। তো আলেকজান্ডার উনি এত বড় ক্ষমতাবান আ আ এম্পারার। তো উনি একদিন ডায়োজেনিসকে গিয়ে বলেছেন যে, "আমি আলেকজান্ডার দি গ্রেট। তুমি আমার কাছে যা চাও আমি তোমাকে তাই দেব। কি চাও হুম, তুমি আমার কাছে?" তো হুম। ডায়োজেনিস বলেছে যে মানে ও রৌদ্রে বসেছিল। তো বলছিল যে, "তুমি আমার রোদ থেকে সরে দাঁড়াও। তুমি রোদটা ব্লক করছো।" সো তো আলেকজান্ডার উনার লাইফ উনি বলে গেছেন যে, "আমি যদি আলেকজান্ডার না হতাম তাহলে আমি ডায়োজেনিস হতাম।" তো ওই জায়গা থেকে আপনার যেকোনো সত্য সার্চ করার জন্য নিজের ভেতরে ডিসেন্ট করা, নিজের ভেতরে খোঁজ করা, সেটার জন্য তো আপনার সেই একাগ্রতা, আপনার বিচ্ছিন্নতা এবং আপনার নিজের সাথে নিজের থাকার একটা প্র্যাকটিস ডেভেলপ করতে হবে। কিন্তু আমরা এখন যে অর্থনীতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, যেটাকে আমরা বলি ডিজিটাল পুঁজিবাদ, হুম, সেটাতে পৃথিবীর সবচাইতে প্রফিটেবল কমোডিটি হচ্ছে আপনার অ্যাটেনশন। আমি তো আপনাকে আপনার সাথে থাকতে দেব না। কারণ আপনি যদি আপনার সাথে থাকেন তাহলে আমার মুনাফা হবে না তো। কিন্তু হুম, আমি যদি আমার সাথে থাকতে না পারি তাহলে তো আমি মানুষ হতে পারব না। I cannot be a human. তো আর্টিস্টিক প্র্যাকটিস এর ক্ষেত্রে এট লিস্ট সেখানে গিয়ে তো নিজেদের সাথে নিজেদের থাকার একটা প্রয়োজন পড়ে। এখন আমি আপনাকে এই যে একটু আগে বলছিলেন যে আসলে সত্যটাকে ধারণ করা, ইতিহাসের কথা বলা। জয়নুল আবেদীন তো দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকেছেন। উনি উনার সময়ের বাস্তবতাটাকে একাগ্রতা, নিষ্ঠার সাথে উপস্থাপন করেছেন। আম চাইনিজ আর্টিস্ট উ ওয়েই, ও সত্যি কথা বলবার জন্য, হুম, পৃথিবীর সামনে মানে সত্যটাকে তুলে ধরবার জন্য he didn't fear. আম কিন্তু আমরা আজকে সারা পৃথিবীতে ব্রাজিল বলেন, ইন্ডিয়া বলেন, যেখানেই আপনি মানুষের যাপিত জীবনের সত্যি কথাটা বলতে যাবেন, আমেরিকা বলেন, কানাডাতে বলেন, আ কানাডা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের খুব ভ্রান্ত ধারণা আছে। যেটা হচ্ছে খুব শান্তিপূর্ণ দেশ, এখানে কোন ধরনের অন্যায় হয় না। আ জাস্টিন ট্রুডো সবার জন্যই ক্যামেরা রেডি, ব্যাপারটা এরকম। কিন্তু এখানকার আদিবাসীদের উপরে যে অত্যাচার হয় সেটা এখানে না আসলে টের পাওয়া যায় না। তো হুম। এই জায়গা থেকে আমি আমাদেরকে মানে একটা খানিকটা asking us to be a bit vulnerable to understand, do artists have responsibilities to understand the truth of social realities people are going through and to portray it? And portraying it will not be priceless. পৃথিবীতে কখনোই কেউই সত্যি কথা বলেছে কিন্তু দাম দেয়নি, ব্যাপারটা তো এরকম না। যেই সত্যি কথা বলেছে তাকে দাম দিতে হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে যেমন আপনার একটা আর্ট ওয়ার্ক এর কথা বলি। আপনি আম পারফরম্যান্স আর্ট এর কথা, যে আপনি 'A Bride Eating Eggs', তো ওই জায়গাতে আপনি ইন্টারভিউতে যেমন বললেন, 'The Identity of a Woman', ওই আর্টটাকে আপনি প্লিজ explain us to that art, that what does that art মানে performance art mean? And how you are trying to portray the reality, be it women's reality, be it reality of the society, to our audience. Particularly ওই পারফরম্যান্সটা 'Marry My Egg' that was হুম, the name of the performance. That is, I performed it in 2009 for Art Basel, Miami.
So the take was for that performance was you watched. Thank you. So it was a woman wearing this Bangladeshi bridal couture, like a dress attire, red sari and this ghomta and everything, and she was continuously eating the egg. In fact, my take was the way I face Bangladeshi society. Now nobody dare me to deal like that anymore. So which really, I have been like I created my path in such a way that nobody would ask me that. But at one point, people really, if I'm not married, if I'm not a mother, there is no point who I am, right? No matter how talented I am, no matter how great I'm pursuing my passion, that has no meaning at all. The meaning is at the end, do I have a children? Am I a mother? Am I a great wife? Or I am, otherwise I don't belong in the society, definitely. I'm a very outsider and I don't fit in, right? So I really don't want to fit in anyways. That's not a problem. The problem is that connotation of giving the women that you have to look, be a bride, be a mother, that I have a problem with. So the performance was rather sarcastic. Whenever I show it in France, Paris, anywhere, in America, in Miami, and Basel, they all laughed because the way you noticed that I was eating eggs simultaneously, and it was so crazy that per day 25 eggs, right? So I was really trying to portray that how difficult it when society like force you to eat something and then you try to get it out, but you can't get it out. You rather try to get it in, put it inside you, and you in and then the expression was like totally, I have no words to say, but I'm eating all the eggs, right? And the expression was totally, have you noticed that the expression was, there is no expression at all, like I'm just doing what they want me to do. So, and my take was that if you want me to judge by my fertility, I would rather eat my own egg. So that's the juxtaposition of two meaning, what society want me and what I want to give back. So my all performance is as such. You see the action, you see the performance for a particular space, connecting the time, but then again I actually give the answer during the performance. So that is the take on my performance. I answered the question that society asked me as a woman. Most of my performances are very women centric, and the body of works are mostly women body, not only outer body but the inner body also present through the performances. And the question that you asked me relating to that, what was the question? Can you just কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা যখন মানে একজন আর্টিস্ট হিসেবে মানে এটা whether you are a writer, whether you are a painter, একটা যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের একটা তো যাবিত জীবনের সত্য আছে। সেই correct? সত্যটাকে তুলে ধরলে Yes. সবসময় তো আ শাসক শ্রেণী, সেটা আপনি Hmm, আমেরিকাতে থাকেন, বাংলাদেশে থাকেন বা যেখানেই থাকেন, সেটাকে তারা পছন্দ করবে না। hmm, যদি সেটা তাদের ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে যায়। hmm. সেই ক্ষেত্রে আ মা do the artist have a responsibility to portray the truth despite of displeasing people in privileged position, people who are rich, people who are powerful, people who are মানে বাস্তবতাটা কিরকম হওয়া উচিত যে কিছু মানুষের জন্য পৃথিবীটা একরকম আর বাকি মানুষের জন্য পৃথিবীটা অন্যরকম। তো এইরকম রিয়ালিটি তো মানে যে একটু আগে যখন চাইনিজ আর্টিস্ট এর কথা বলছিলাম কিংবা জয়নুল আবেদিনের কথা বলছিলাম কিংবা মানে there are a lot of artists মানে তারা এই জিনিসটাকে পোর্ট্রে করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে মানে do you think that as an artist we have that no I'm not an artist, you're an artist. Do you think that artists have the responsibility to portray the truth, that lived truth of social realities? Absolutely. There is no escape from it. An artist, a real Mhm. artist, definitely portray the real society
to in front on her canvas, any canvas that he deals with, because that is the proof of that particular time, the particular space, what's going on. That is a proof for the future. That will create the history, and that will create uh, the new world that we are looking into. And I think that it is very, for me especially, I cannot do anything but what I see in the society, because I cannot be surreal and thinking something very superficial. I'm noticing my art actually taking shape in totally different dimension. It is actually shaping up what I see, I project. I can't do any romanticism with the art anymore. Of course, I can do romanticism, but that romanticism also, how it's been sabotaged. Romanticism is not only men and women romanticism, it's a big romanticism with the universe and the situation and the system. Everything is, I can romanticize and I can criticize and I can make a story out of it. It is very important to tell the story, what is going on, and that story should be reflect our true culture, true society. And there is no there is no option to, you know what you call that, censorship. I think I'm a very much non-censored person. It's so difficult for me to censor my own work. I have to do it for a lot of pressure at times, but it's so difficult for me to censor it. Some of the galleries sometimes don't let me show my work because they go through my laptop even, that what I want to show. So they sometimes say, you have to show us, please, we love your work, but we cannot show it. Can we just go through your laptop what you are projecting? And I ask them that, go through my laptop, but you don't know me. It is not in my laptop, it is here or it is here. So then how will you? You can't censor my heart. It will Yeah, do what it wants to do. yeah. So how can you do? So a lot of time I did my performance, Firoz, that I improvised during the performance because they have censored me, but I improvised during my performance. So I think that's why performance is a very powerful tool for Bangladeshi culture. In Bangladesh, performance could nail that any art fig form could ever did it. Performance is an amazing tool for Bangladeshi society, because everywhere I see people are so curious about this form. And Bangladesh kintu very performative. If you see people, they're always performance, so they kind of very resonate with the connotation of the performance. I remember that in 2020, before pandemic, in February, I had my 22nd solo exhibition in Bangladesh National Museum, and there were so many performances going on in different projector. I noticed that some of the kids, পথশিশু যাদেরকে আমরা বলি, তারা 15 টাকার টিকিট কেটে 3-4 বার করে আমার কাজ দেখতে মিউজিয়ামে এসেছে। So my curator, Zenat, and me was very curious, and the another artist who was visiting, Francesca, we from Italy, we were so curious that 15 টাকা টিকিট করে পথশিশুরা কেন আমার এক্সিবিশনে বারবার আসছে। সো একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনফ্যাক্ট আমার কিউরেটর বলল যে, বাবা তোমরা কেন আসো বারবার? তো একটা ইন্টারেস্টিং কথা, ওরা পথশিশু, আই আই ওয়াজ রিয়েলি মানে আমি কাঁদছিলাম ওদের কথা শুনে। ওরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল যে, আপা আপনার কাজে অনেক ফিলিং আছে। কথাটা আমাকে খুব টাচ করেছে। এই যে ফিলিং, ইটস আ ভেরি ইম্পোর্টেন্ট ওয়ার্ড। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ফিলিং? ওরা বলল যে, আপনি যে অ্যাকশন গুলো দেন, সেগুলোর মধ্যে আমাদের অ্যাকশনের একটা মিল আছে। এটা তো আরেকটা লেভেলে চলে গেল। তো আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের অ্যাকশনের সাথে এই অ্যাকশন গুলোর মিল মানে? তো তাদের মধ্যে একটা মেয়ে, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন বাংলাদেশে কিছু কিছু আমরা বাইরে দেখি, তারা এক ধরনের পিঁড়ির মধ্যে চাকা লাগিয়ে তারা হাঁটে।
যারা চলতে পারে না, রাইট? সো আমার একটা পারফরমেন্স ছিল, আমি ওরকম একটা জিনিসের মধ্যে হাঁটছিলাম। So ওরা বলল যে this element is so much like ours, so we connect with you. So artists are no more alien. Artists cannot be very surreal artists that artists are like some great artists, nobody can see them. They have to go into people's life. They have to go to the society to show and to say and to connect. And other artists cannot be in the auction house anymore. Artists cannot be selling $1 million anymore. Artist is everywhere. Artists have to come out from the white cube and be everywhere. And performance is as such that it can go anywhere and touch anybody. And I know as a history, from the history, that so many political party and their dishonesty been identified through performance artists. Of course. Yeah. Of course. It is so important. It is that important, right? Mhm. So this is very important. And Bangladesh, recent time বেশ কিছু পারফরমেন্স আর্টিস্টদেরকে সেন্সর করা হয়েছে, তাদেরকে Mhm. কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ইউ নো দ্যাট, উই অল নো Yeah, দ্যাট। of course. বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই সেন্সরশিপের কিন্তু দরকার আছে। যত এটা হবে তত আমরা জানবো আর্ট ইজ নেইলিং দ্য সোসাইটাল ব্যারিয়ার, উইচ ইজ গ্রেট। আমাকে যখন Mhm. অনেকে বললো আপু আমাদের এটা হয়েছে, আমি বললাম অ্যামেজিং, আই এম সো প্রাউড অফ ইউ, বিকজ you are the artists who are actually breaking the barriers and stereotypical art that is only beauty, that only deal with such a beautiful world. No, the world is not that beautiful. We are trying to make it beautiful. So in order to trying to make it beautiful, we need to showcase what is not even, what is not equal, what is not fair. We need to show that an injustice. So through art, it is very much possible, and it is the time. It is during pandemic, I realized that what a great time, the moment that we are passing in the cosmic world, that we witness the pandemic, such a traumatic, such a dis such a destructive time, uncertain time, that gave us a present. It is a present to us to realize, to reinvent, to transform and to evolve in a new form of artist that we never been before. So for me, it worked like that. I think for everybody is like doing the same. এই যে আপনি এই মাত্র একটা খুবই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। আর্ট রিয়েলিটিকে পোর্ট্রে করাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। অগস্ট বোয়াল 'থিয়েটার অফ দ্য অপ্রেসড' যখন লিখলেন, উনার বইটাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা উনি বললেন, মঞ্চটা হয়ে গেছে উঁচু শ্রেণীর মানুষের, বুর্জোয়াদের হয়ে গেছে। সেই মঞ্চটাকে পুনরায় রিক্লেইম করতে হবে। সুন্দর। আম তো আর্টের ক্ষেত্রে if we talk about মারিয়ানা আব্রামোভিচ একটা মানে কনভারসেশন এ বলছিলেন যে কথাটা আপনি মাত্র বললেন পারফরম্যান্স আর্টের কথা। She distinguished between theater and performance. In a theater, you're acting, but in performance, you are living. That is what it is. উনি 1974 এ উনার এক্সপেরিমেন্টের কথাটা উনি বলেন যে উনার ওই টেবিলের উপরে ৭৪ টা অবজেক্ট ছিল। Anybody could do anything. তো আমার কাছে বিশেষ করে মানে টু দিস ডে আজ পর্যন্ত উনার এই কাজের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় দ্য ওয়ে শি ট্রান্সফর্মড আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিউম্যান সাবজেক্টিভিটি বোঝার ক্ষেত্রে। কিন্তু কি হয়ে গেছে? আর্ট জিনিসটা ভীষণ এক্সক্লুসিভ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে বলছি। মানে আই এম আ টিচার অ্যাট মাই হার্ট, ইন মাই সোল অ্যান্ড আমি আম গ্রামের ছেলে, গ্রামে বড় হয়েছি। আমি মানে পথ-শিশুদের সাথে কাজ করছি প্রায় ২০ বছর হলো। তো আ আ ওই জায়গাতে একটা কথা প্রায় বারবারই ওদের সাথে জিনিসটা আলাপ করার চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে, "তুমি কেন আর্ট করবে?"
তুমি কেন কবিতা পড়বে? তুমি কেন থিয়েটার করবে? কারণ আমরা তো অনুভূতিতে আমাদের shallowness-টা এই পর্যায়ে চলে আসছে। আপনি কখনো দেখেছেন? রাস্তায় একটা কুকুর কোন কারণ ছাড়া কেউ তার উপরে গরম পানি ছুঁড়ে মারে। কোন কারণ নাই। মানে there is no reason at all. আম কিছুদিন আগে বাড্ডাতে একজন মা একটা ভ্রান্ত তথ্য যে এই মহিলা ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে যার গলা কেটে ওই যে আপনার পদ্মা সেতুর মানে ইসে দিতে হবে। ইন্টারেস্টিংলি যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি এই কথাটা বারবার মানে বলি এবং আমি ভীষণ বিশ্বাসও করি যে মানে why is it necessary? আ অরুন্ধতী রয়ের একটা কথা। অরুন্ধতী রয় একটা জায়গায় বলছিলেন, "To have the courage never to look away from what is cruel." আমরা কোন ক্রুয়েল কিছু দেখলে আমরা তাকায় মানে অন্যদিকে তাকায় থাকতে চাই। দেখতে চাই না। কারণ ওটা আমাদের ভিতর ডিসকমফোর্ট তৈরি করে। তাই না? কিন্তু ওই ডিসকমফোর্টটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়াটা লাক্সারি হয়তো আমার আছে। কিন্তু ওই ডিসকমফোর্ট থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কিন্তু ভীষণ দায়িত্বহীনতা। ভীষণ দায়িত্বহীনতা। এটা বোঝার চেষ্টা করি। তো আমার ঘরের সামনে যদি একটা গাছ মরে যায়, আর আমি যদি গাছে পানি না দিই, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, তার মানে বুঝতে হবে আমি মরে গেছি ভিতরে। তো আমার তো কথা হচ্ছে আর্ট তো মানুষকে সে জীবিত করে। সেই জায়গায় পানি ঢালে, তাই না? সেই সত্তাটাকে জীবিত করে তোলে। আপনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স আর্ট করেছেন। আম যদিও মানে এটা আপনার কাছে what is performance art? And why do you think this is such a powerful medium? You already answered. Very interesting. You said that যেখান থেকে মানুষ চোখ ফিরিয়ে নেয়, সেখানেই আবার চোখ যাতে আনে, that's the performance art. Like that ফিরিয়ে নিতে পারবে না চোখ। We, the performance artists, make sure that the uncomfortable situation or thing should be seen, and you have to encounter that. And that is very powerful. And that's why I think what is performance is like, আমি যদি একটা গলায় একটা ছুরি দিয়ে এভাবে ধরে রাখি অনেকক্ষণ, I did this performance once in a very setup. The setup was very the setup was very capitalist setup, corporate setup. And I took a knife and I put it here, and I remember the sponsor of the event said at loud to the audience that, oh my god, my program will be jeopardized by her performance. Because I was putting it here, all the audience were shaking that what's she gonna do? But they have to see it, what I'm doing, right? So because I know what I'm doing. They have no idea what I'm doing. But they thought they might encounter something they don't ever want to encounter. But then they were sitting in sofas and big chairs, they have to see it. So this is the thing. And that's very important to show that, hey, you have to see what you ignore, what you just said, Firoz, which is amazing, that we make people see the unseen. We make people believe that it exists, no matter if you see or not, it's there. I did another performance. I remember a lot of repercussion created. The performance was about under a black sheet, a black long sheet. I'm gonna bring out all the anonymous people from the road, and they're gonna perform inside the cloth, inside the fabric. The establishment got totally shaken. They start calling me and the midnight in the from the midnight, that Preema, whom you are bringing under the black fabric. I said, I'm going to bring the random people. They said, don't you know that Bangladesh, you cannot bring random people. We have no idea who are these people. So I said that that's what that, because random people will come and do an art piece. You have to experience it, because they are the people who respect art. Establishment don't respect freedom. Sorry, don't tell me that. Establishment try to censor because they are establishment, right? They have certain agenda to portray.
But the regular people, we are very unfortunate that we still cannot bring them in the platform of art, but performance will bring them on, because every performance I interrogate the people or the public body, they connect me so well. Nobody really give me anything that I think that is opposing my performance. Rather, establishment are very feel very threatened by my performance, because now the answer lies there, right? What is it? Why মানে the, স্যানিটাইজেশনটাতে এক্সপোজড হয়ে যাবে, যেটা আমি স্যানিটাইজ করে রাখছি সেটাতে এক্সপোজ হয়ে যাবে। yeah, that's the problem. That's the problem. I did another performance, Shahabage. I was running. Maybe you see that Yeah, yeah. all these Gadapul. গাঁদা I ফুল নিয়ে, was, হ্যাঁ। my performance, when I perform, people mesmerize me. I said in one article, I think I had a write up where I mentioned that when I perform, I discover people. It is other way around. I don't discover me through my performance. I always discover other body through my performance, because when I perform, the amazing empathetic body get along with me, and they really try to come closer to me as a soul, not as a body. And all these people were surprised to see a woman on the ladder in a road like Shahabagir More, climbing the ladder, which is almost broken, and trying to get rid of the flower, wearing this body hugging dress, which reveal all the body parts of mine almost. And they are not seeing it; they are seeing the artist. They are seeing the artwork. There is the possibility. We don't deal with our people. People is our possibility. The people who is just a mudid dokandar, the person who is just there doing some ferry wali, I mean ferry, ferry koche. They are the people of art. They are the people of our future, and we need to bring them in our cultural stream to get on board, to make them realize what we are, what art can do. Togetherness happen from my performance. I see it everywhere. A lot of people say, "Oh, Prima, you should have a police protection." I said, "Really? Why I need a police protection?" They said that because somebody might harm you. I said, "I never need it." Well, I definitely know that who said it could harm me, but not the people, right? Because the people really love it. They want to amalgam, the word amalgamation. They try to understand me. And sometimes they said, I told them that, could you take the flower out? Take flower from my body. The people said, "Oh my God, আপনাকে আমাদের খুব ভয় লাগতেছে." So I like it, so cute. I said, কেন ভয় লাগতেছে? বলছে যে আপনাকে ধরতে ভয় লাগতেছে, মনে হচ্ছে আপনি কি মানুষ? আমি বললাম, আগে ধরেন তো, you will feel it. And the random people were touching my body, taking the flower. Such a privilege I was, that they were touching me, not feeling that I'm a woman. They were touching me just like a art or a human, and I felt it. And some of them were crying, and it was amazing to feel that the performance art that we think high art could touch these very innocent, normal people. How performance art is high art? Art should be people's art. Art is not a high thing. It's a thing that connect the society. It's a very very high thing, but it's a very high value discourse. We miss out that. So art is very powerful. Performance is really something else to me. আপনি যদি আমাকে অনুভূতির ভেতর থেকে আমাকে পাল্টাতে না পারেন, Mm, আমি প্রতিদিন সকালে ১০০০টা শপথ পাঠ করলেও, mm, ১০০০ বার আমি মুখ দিয়ে যদি বলি যে, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি", যদি সেটা আমি বোধ না করি, mm. তাহলে আমি শুধু রিসাইটই করব। মানে I'm not trying to belittle any religion or anything whatsoever. মানে how Mm. many of us even recite with understanding what we are reciting? ঠিক। হ্যাঁ, তো আমরা তো মানে মানে I don't want to offend the sentiment of um,
our ফিরোজের sentimental people. ফিরোজের এই connotation আমি একটা লাইন যদি বলি, আমি যতবার হুম, মানে আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, হুম, না? এই হুম, হুম, কথাটা যখন বলি, হুম, তখন নিজেকে কিরকম লাগে? হুম, মানে মনে হয় একটা যোদ্ধা। এই হুম, ফিলিং ছাড়া কি এই লাইনটা বলা যায়? ইটস ইম্পসিবল, রাইট? হ্যাঁ। কিন্তু আমি যদি আপনাকে পুরো একটা খুতবা শোনাই দিই আরাবিকে, যেটার একটা অক্ষর আপনি বুঝতেছেন না। হুম, How is it going to actually impact you? What is it doing for you? And এই যে disjointedness এর কথা বললেন না? যে disjointedness, কানেকশন না থাকার ক্ষেত্রে। আম একটা আফ্রিকান প্রবাদ আছে যে আপনি যদি একটা শিশুকে if you don't welcome a child in a village, correct, and when that child feels that she is not getting the warmth of reception, he is correct. not being accepted with the warmth of the village, that child will burn the village to feel the warmth. ওকে, কিন্তু কথাটা কিন্তু সত্যি কথা। আমি যদি ওয়াল তুলে দিই হুম, এবং ওয়ালের বাইরে আপনি থাকেন এবং সেখানে আপনি বৃষ্টিতে ভিজছেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি হুম, ওয়ালের ভেতরে আছি। At one point আমার সম্বন্ধে আপনার ভেতরে ভীষণ একটা বিতৃষ্ণা, তিক্ততা তৈরি হবে এবং সেই তিক্ততাটার কিন্তু একটা পাইলিং আপ। যেমন আ এই গতদিন ৬ তারিখ ছিল আপনার আমেরিকার ১ বছর। পৃথিবীর সবচাইতে পাওয়ারফুল মিলিটারি কান্ট্রি হুম, ইউনাইটেড স্টেটস। সেই জায়গাতেও যখন মানুষ ডিসজয়েন্টেড হয়ে গেছে, মিথ্যা এতটাই পাওয়ারফুল হয়ে গেল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা প্রায় বদ্ধোন্মাদ মানুষ। সে বলে দিল যে, "চলে যাও। মানে ক্যাপিটল হিলে চলে যাও।" হুম, ১ জন না, ২ জন না, প্রায় ৫,০০,০০০ মানুষ ক্যাপিটল হিলে গেল। সেখানে গিয়ে পুলিশকে মেরে ফেলল। পুলিশকে। এটা কিন্তু মানে এরকম না শ্রীলঙ্কা কিংবা মিয়ানমার। দ্যাটস ইউনাইটেড স্টেটস। তো মানুষের ভেতরে যখন ক্ষোভ পঞ্জীভূত হয় হুম, বঞ্চনার কারণে, আমার কাছে মনে হয় আর্ট ইস আ ওয়ে টু এক্সপ্রেস হোয়াট উই ফিল, গিভিং আস দ্য কারেজ টু বি ভালনারেবল। তো আপনি correct, তো সেটা কখনোই যেমন আপনার আরেকটা পারফরম্যান্স আর্ট, 'দ্য আনবর্ন ফিটাস'। হুম। আম ই এই কাজগুলো করার সময় আপনি যখন বলছিলেন, I was trying to understand, a bit of your journey. আপনি আর্ট কলেজে যখন পড়াশোনা শুরু করলেন, তখন জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন যে, if you're not a man, you're not worthy in so many ways. আবার আপনি যখন মানে ওই অতটুকুন বয়সে যখন আপনি you went to BUET and you became so good in designing website, and BUET is a very engineering scientific place, and you went from Charukola and you did very well. তো সেটা কি এখন পাল্টেছে? এখন আমাদের আর্ট সিনে কি do you think that our um, attitude towards artist সেই সেই এখন পর্যন্ত কি আমরা সেই মেল শভিনিস্টিক অ্যাটিটিউড টা ধরে রেখেছি? বা যদি ধরে রেখে থাকি কোন জায়গায় সেটা আপনি দেখেন? মানে এটাকে যদি সুগার কোট না করে যদি বলেন যে these are the ways, মানে we still have this মানে chauvinistic male attitude towards our female artists, women artists in Bangladesh. হুম, এটার আর্ট বললে একটু ভুল হবে কারণ ইটস হুম, এভরিওয়্যার। জি, সেটা তো হুম, একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। হুম, সবকিছুই তো সবকিছুর সাথে কানেক্টেড। আমি হুম, সবসময় এভাবে দেখি। সো হুম, সাডেনলি একটা জায়গায় এরকম হয়ে ওঠে না। পুরো বাস্তবতাটাই যখন এরকম। সো আম আ আ আমি মানে আমি প্রায়ই একটা জিনিস বলি যে আমি যখন স্টেজে দেখি কোন স্টেজ আমি সবকিছুই ইউ নো আই এম সিউর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হুম, দ্যাট আমি হুম, সবকিছুই খুব ডিপলি অবজার্ভ করি। তো আমি যখন কোন স্টেজে দেখি ইটস অলওয়েজ মেল। হুম, হুম, হার্ডলি ইউ সি ফিমেল। সো আমি সবসময় মজা করে বলি যে, "বাংলাদেশে নাকি অনেক নারীর ক্ষমতায়ন।" কই আমি তো দেখতেই পাই না। মানে আমি দেখি না নাকি আসলে নাই, হ্যাঁ? হুম, হুম, আসলে আছে আমি দেখি না, হতেও পারে। বাট তাহলে এতগুলো মানে ভর্তি, ভর্তি লোকরা একটা স্টেজ দখল করে রেখেছে। Where is the female figure, right? সো ফিমেল আর্টিস্ট শব্দটা ডেফিনিটলি অদ্ভুত derogatory বিকজ আর্টিস্টের তো মেল ফিমেল নাই না? আমরা সবাই জানি। তারপরেও ফিমেল আর্টিস্ট আছে এবং উইমেন আর্টিস্ট আর দেয়ার। সো যদি আমরা বলতেই যাই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটা কি? অ্যাকচুয়ালি যেখানে সমস্ত জায়গায় বসে আছে মেল বডি
সেখানে ফিমেলদেরকে এখনো নানা তরিকায়, নানা ভঙ্গিমায় তাদের ওই জায়গায় যেতে হয়। আর সেই উইমেন যদি হয় পাওয়ারফুল ওমেন, যদি সে লতানো পাতানো ওমেন না হয়, আমি একটা বলি লতানো পাতানো ওমেন, মানে সে একেবারে উইমেন লতিয়ে পতিয়ে, তারপরই তার উইমেন নির্যাসটা বের যদি না হয়, তাহলে তো সে শেষ। মানে embodied woman is a different woman in Bangladesh, এটা আমি বলতে চাই। মানে আমি যার জন্য বলি যে আমি একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়েছি, অনেকে আমাকে বলে না যে কখন পারফরমেন্স কখন রিয়েল আমরা তো বুঝতে পারছি না। অ্যাকচুয়ালি সেটাই আমার স্ট্র্যাটেজি। কারণ যখন শক্ত কথাটা বলি তখন আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি একটু পারফরমেন্স করি। সো যারা বোঝার তারা বোঝে, তারা বোঝে না তারা বোঝে না। সো ইট ইজ আ স্ট্র্যাটেজিক্যাল সিচুয়েশন দ্যাট আই ক্রিয়েট, বিকজ উইমেনরা এখানে অনেক পাওয়ারফুল হয়েছে, অনেক পলিসি মেকিং এ উইমেন আছে, অনেক লিডারশিপ পজিশনে থাকা সত্ত্বেও ইট ইজ নট ইনাফ। দ্য সোসাইটি ইজ সো শোভেনিস্ট, ইট ইজ সো মেল ডমিনেটেড। ইটস একটা উইমেনকে যেখানে কথা বলতে তার কোনো রাইট, কোনো ডিসিশনকে আমলই দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে উইমেন রাইট বলে তো আসলে কিছু প্রিভেল করে না। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি এখনো বাই দ্য বুক। এটা আমার বলতেই হবে, অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আই ক্যানট সে আদারওয়াইজ। হ্যাঁ, উইমেন আর্টিস্টরা প্র্যাকটিস করছে খুব স্ট্রংলি, আই স্যালুট দেম, বিকজ বাংলাদেশি উইমেন আর্টিস্টরা দে আর, যারা চর্চার মধ্যে আছে, তারা তারা তাদের ইন্টিগ্রিটি হাই, দে আর ট্রাইং টু ডু ইট, নানা অবস্ট্রাকলের ফলেও তারা করে যাচ্ছে। এক একজনের দেহ বসে যাচ্ছে, তবু তার মনোবল হারাচ্ছে না। দ্যাট ইজ দ্য বাংলাদেশি ওমেন। হ্যাঁ, সো বাট তাদেরকে তো ওই জায়গাটা তো দিতে হবে আমাদের। আমি সুবিধা দেওয়ার কথা বলছি না, তাদেরকে শুধু জায়গাটা দিতে হবে, নট সুবিধা। সুবিধা দিতে কেউ বলছে না, জায়গাটা দিতে বলছি। সো তুমি দাঁড়ানোর সময় একটু সরে দাঁড়াবা না, তুমি তোমার জায়গায় দাঁড়াও, তুমি উইমেনের জায়গাটা নিয়ে দাঁড়াবা না। দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো এটা বুঝতে হবে। এবং কম্প্যাশনেট ম্যান, আমি সবসময় বলি ফেমিনিস্ট ম্যান আমার দরকার। মানে যেই ছেলেটা একটু মেয়ে মেয়ে, আমার তাকে খুব ভাল লাগে, মানে আমি তার প্রেমে পড়ে যাই সাথে সাথে। হ্যাঁ, কারণ মেয়ে মেয়ে ছেলে মানে সে হলো অর্ধেক তার মেয়ে, তার ভিতরে একটা নারী সত্তা অলরেডি জাগ্রত। তাই সে নারীর ওই মানে ওই জায়গাটাকে সে ফিল করতে পারে। ঠিক যেমন একটা নারী পুরুষকে যদি অর্ধেক ধারণ করে, তাহলে সে পুরুষকেও ফিল করতে পারে। আমরা তো নারী পুরুষ কখনোই না, আমরা কিন্তু নারী পুরুষের মিলে এক একটা বডি, রাইট? সো যখনই নারী পুরুষ হই, তখনই আমরা ওই যে বসে বড় বড় বক্তৃতা দিই। হ্যাঁ, আসলে আমাদের মিলে মিলে থাকার কথা ছিল, এবং তখনই আমাদের ইকুয়ালিটি এবং ওই যে ইনক্লুসিভ সোসাইটি আমরা যেটা বলি, ওটা তৈরি করতে পারবো। তাছাড়া তো ইম্পসিবল ওই জায়গাটা পাওয়া। সো আমাদের এই নারী শিল্পীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ আমরা নিজেরা জোরে জোরে চিৎকার করে অধিকার পেলে তো হবে না। এটাকে অধিকারের জায়গায় তো আসতে হবে না, যে আসলে আমরা অধিকার পাচ্ছি। সেটা তো দেখাতে হবে। এটা তো অধিকার আমি পেয়ে গেছি বললে তো হবে না, ওটা তো অধিকারটা তো থাকতে হবে। এটা তো বলে হবে না। সো দ্যাট ইজ হ্যাঁ, ভেরি সিরিয়াস ডিসকাশন। হ্যাঁ, আবার আবার ব্যাপার যদি এরকম হয় এবং এখানেও আমরা মাঝে মধ্যে মনে হয় যে অধিকারটা বোঝার ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল বা অধিকারের যে পলিটিক্স টা আছে, আমরা আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে মনে হয় পলিটিক্স বলতে শুধু এটাই বুঝি যে আমি কোথায় ভোট দিলাম, কলা গাছে নাকি বট গাছে। ওটা তো শুধু পলিটিক্স না। হুম, আমার এখনো মনে আছে আমার একজন আ এবং আই এম ভেরি, ভেরি লাকি অ্যান্ড আই ফিল প্রিভিলেজড যে আমি যেই ডিসিপ্লিন গুলোতে পড়াশোনা করেছি, critical sociology, education philosophy কিংবা development, these are very women dominated disciplines. তো I have seen a lot of মানে women role models যারা মানে brilliant in their field. So um, it helped me tremendously to recover from my so many male misconceptions. আমি সাধারণত এভাবে বলি, if I say unapologetically, যাই হ্যাঁ, আমার এরকম অনেক 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 প্রফেসর ছিল মানে they could kick my ass anytime মানে hands down without ইয়ে আরকি। হ্যাঁ, তো আমাদের একজন প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, "আচ্ছা বলো তো পৃথিবীর মানে তোমার সাথে সবচাইতে ঘনিষ্ঠ পলিটিক্যাল রিলেশন কার?" হুম, তো কেউ উত্তর দিতে পারল না। বলল যে, "তোমার সাথে তোমার শরীরের সম্পর্কটাই পলিটিক্যাল।" উনি মানে উনি একজন নারী। উনি বললেন যে, "দেখো মানে যেহেতু আমি এখানে থাকি,
যখন সামারে তুমি ঘর থেকে বের হও, তুমি তো পা শেভ করো না। তোমার পায়েও লোম আছে, আমার পায়েও লোম আছে। কিন্তু আমি কিন্তু পাটা শেভ করে বের হই। আমি কিন্তু ওয়্যাক্স করি। তার মানে হচ্ছে আমি একটা নরম দ্বারা গভর্নড হয়ে চলি এবং এটা আমি নিজেই নিজের উপরে সেই এক্সারসাইজটা করি। কারণ এটা হচ্ছে কোড। তাহলে আমার সাথে আমার শরীরের সম্পর্কটাই তো পলিটিক্যাল। নারীর গর্ভটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল স্পেস। এটা শুধু মানে এটা শুধুমাত্র একটা অঙ্গ না। দিস ইস নট মানে জাস্ট আ প্লেস। হুম, আ তো ওই জায়গা থেকে আপনি যে কথাটা বললেন, পিতৃতন্ত্র কিন্তু আমাদেরকে খুব সুবিধা দেয় না। আমাদের নিজেদের ভেতরের যে মানুষটা, আমাদের নিজেদের ভেতর যে মনুষ্যত্বটা, সেই মনুষ্যত্বর সাথেই তো আমরা কানেক্ট করতে ভয় পাই। আমি ছেলে মানুষ, আমার যদি কান্না পায়, এখন আমার কাঁদতে কোন রকমই হেজিটেশন হয় না। কিন্তু it took me a long time. মানে I think মানে up until the way I am comfortable with my emotion in my 40s, I don't think I was. মানে it took me probably up until mid-30s to understand যে, "না রে ভাই, আমি তো মানুষ। Forget about কি আমি আপনি আমার পুরুষত্ব নিয়ে কমপ্লেইন করলে I have no issues. You can call me যে whatever you want to. I don't care. I could care less." আম তো আবার এই যে এখানে যে কথাটা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গচ্যুত হয়ে গেলাম। একজন মানুষ, একটা নারী সে ধরেন একজন আ শিল্পপতি কিংবা চেয়ারম্যানের মেয়ে বলে, মানে সে হুম, রেসপেক্টটা বা যতটুকু পাচ্ছে বিকজ সে অমুক চেয়ারম্যানের বা অমুক শিল্পপতির স্ত্রী, কন্যা, মেয়ে বলে। সেটাও হুম, কিন্তু তার সে সিকিউরিটিটা সে ডিরাইভ করছে আরেকজন মানুষের থ্রু দিয়ে অ্যান্ড ইন মোস্ট কেসেস absolutely. সেটা হচ্ছে ছেলে মানুষ। হুম, আম সো to conclude this conversation, I want to ask you a two-part question. First part questionটা হচ্ছে, আপনি এখন আপনার জীবনে সে যেভাবে unapologetically চলেন, সেটা তো হুম, রাতারাতি হয়ে যায় নাই। আপনি যখন মানে গাজীপুরে আপনার নানা-নানির সাথে বড় হয়েছেন, তখন তো হয় নাই। মানে তো গাজীপুর থেকে আজকে পর্যন্ত, আমি গাজী বলতেছি বিকজ আপনার একেবারে ছোটবেলার ইগুলা, যেটা একদম ইন্টারভিউতে আপনি হ্যাঁ। তো correct. সেখান থেকে আজ পর্যন্ত কোন ইভেন্ট গুলা আপনাকে মানে unapologetically প্রিমা হতে সাহায্য করেছে? unapologetically it's like I don't have to apologize to be me. কারণ যে কথাটা একটু আগে বললেন, embodied নারী কিন্তু সব জায়গাতেই মানে আমরা ভয় পাই। এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশে না, everywhere we are afraid of embodied women. হ্যাঁ, Correct. বলেন। ভীষণভাবে আমাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে যখন আমার বাবা, আমি যখন ১৬ বছর he passed away and যখন উনি চলে গেলেন আমি তখন 16, আমার ছোট, ছোট ভাই তারা। ওরা ক্লাস 9 এ এবং আ আরেকজন বোধহয় ক্লাস 4 এ 3 তে পড়ে। সো ওই সময়টায় আমি আমার মা হঠাৎ আমাদের ৩ ভাই-বোনকে নিয়ে she was in deep shock definitely. She was only 35. অ্যা হুম, বাট বাংলাদেশের মেয়েদের তো অনেক ইয়াং কালে। আমার মার ১৭ বছরে বিয়ে হয়েছিল। হু, সো হু, আমার মার সাথে আমার ডিফারেন্স তো খুবই কম আমাদের যেটা হয়। যে হু, ১৭ বছরের যদি মা হয়, তার মানে ওই সময় যদি আমি হই তাহলে তো ডিফারেন্স অনেক হু, কম, হু, রাইট? হু, ওই হু, হিসেবে এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে। সো আম এখনো হয় বাংলাদেশে ওরকম এইজ গ্যাপ ওরকম সময় বিয়ে। সো যখন আমার মা ৩৫ এ এরকম বুড়ো হলেন ৩ ছেলেমেয়েকে নিয়ে এবং আমি তখন সমাজের বিভিন্ন রূপ দেখতে পেয়েছিলাম যে একজন এত আমার বাবা বিশাল একটা চাকরি করতেন যমুনা অয়েল কোম্পানিতে এবং সেরকম একটা স্ট্যাটাস এর চাকরির পরেও আমার মা একটা স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন ৪০ বছর। আ মাত্র রিটায়ারমেন্টে গেছেন। সেই অবস্থায়ও তার যে ধরনের সোশ্যাল ট্রমা দিয়ে যেতে হয়েছে জাস্ট বিকজ শি ওয়াজ কিন্তু আর্নিং। সা এট সাম আমার বাবার মতোই সে আর্ন করতেন, হ্যাঁ? কিন্তু যখন আমার বাবা চলে গেল তাকে বলা হলো যে, "তুমি কেন গ্রামে চলে যাচ্ছ না বাচ্চাদের নিয়ে? ওরা কোথায় থাকবে? ছোট একটা বাসা নাও।" নানা রকম এ ধরনের কথা যখন আমরা শুনলাম এবং আমার মাদার ইস such a strong woman. She is actually my inspiration. And আমার ওই যে যেটা you mentioned that why I'm very unapologetical because of my mother, because she's also like that. She never explained to anybody why she got married second time because she মানে
তার কাছে প্রচুর বিয়ের প্রপোজাল আসছিল, বিকজ শি ওয়াজ আমাদের সোসাইটাল connotation very pretty woman and a widow woman with 3 kids, and definitely people জানে she have no sahara বা সহায়তা, so they want to give her the shelter, and she totally refused to take any shelter, because তার একমাত্র চিন্তা ছিল তার ছেলে মেয়েদেরকে কেউ যাতে তার থেকে দূরে না করে দেয়। সেই জন্য সে তার থেকে ছোট বয়সের একজনকে চুজ করলেন, সো যে কিনা আমাদের সাথে থাকতে রাজি হলো। সো তো দেখা গেল আমার মাকে কোথাও অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে না, তার একমাত্র চাহিদা ছিল তার সন্তান যাতে কোথাও যে অ্যাডজাস্ট না করে, যে আসবে সে তাদের সাথে অ্যাডজাস্ট করবে। সো ওভাবেই সে একজনকে চুজ করলেন, এবং ওইটা ঘটনা ক্রমে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে সে আমার মার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো, এবং যখন এটা হলো তখন আমি দেখলাম সোসাইটি আরেক ধরনের রিপার্কেশন করলো। তারা যখন আমার মার এইরকম একটা স্টেপকে তারা ধরতে পারলো না, এবং আমার মা যখন ডিড নট কেয়ার আর বেট, তারা তখন টর্চার শুরু করলো আমাকে। দে স্টার্ট ট্রাইং টু টেল মি দ্যাট ও মাই গড, ইয়োর মা যদি তোমার এই বয়সে বিয়ে করে তাহলে তোমার তো কোনো বিয়ে হবে না। এই কথাগুলি তারা বলা শুরু করলো, যে যার মা তার থেকে বয়সে ছোট কাউকে বিয়ে করতে পারে তার আবার বিয়ের তো কোনো খবরই নাই, রাইট? এই ধরনের কথা একটা 16 বছরের মেয়ের উপরে কি ধরনের রিপার্কেশন হতে পারে। আমি তখন 16 না, আরো পরে এটা ঘটেছে, আমি তখন 22 বছর। তাকে তখন কি ধরনের ট্রমা মেন্টাল দিয়ে যায় আমার মনে আছে, আমি প্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম, যেটা আমার মা জানতেন না, কারণ আই কুডন্ট টেক দ্য সোসাইটির প্রেশার, যে I have to give them the explanation why my mother give the children a better life, right? This was her problem, right? So then তখন থেকে আমি আমার মাকে দেখলাম এবং আমি শিখলাম এই সোসাইটিকে যদি ফেস করতে হয়, you have to give damn to the society, and you have to deal with your own life with your own dignity and pride, no matter what. And if you want to acquire or show or prove that you are dignified, you have no other choice than work hard like crazy dog. So I saw my mother working hard from 5 o'clock in the morning. সে এত টিউশন করতো যে রাত 11টায় সে বাসায় পৌঁছতো। এবং আমরা used to তার পা টিপে দিতাম, তার পা ফুলে যেত স্টুডেন্টদের পড়াতে ক্লাস নিতে। দিজ আর এখন মনে হয় স্বপ্ন, বাট তখন ছিল রিয়ালিটি। এবং এভাবে করে আমরা থাকতাম, এবং আম্মুকে প্রচুর মানে হয় না যে ওই স্ট্যাটাসটা মেনটেন আম্মু কখনো ছাড়েনি, যাতে আমাদের মনটা দুর্বল হয়ে না যায়। তার জন্য আই থিঙ্ক শি ইজ সাচ আ স্ট্রং ওম্যান দ্যাট শি নেভার গেভ আস আ পুয়ার লাইফস্টাইল। দ্য ওয়ে উই লিভ উইথ মাই ফাদার, we used to live same lifestyle with my mother. Yeah. And then I remember that I learned that I thought that any woman could be single, any woman could be single mother, any woman could never have a husband, any woman could be widow, divorce, lot of levels society gave them. So the woman should have one level. The level should be woman herself. That is her only level. আমি প্রিমা, আমার নামের সাথে খুব ইন্টারেস্টিংলি আমার বাবার নাম দেয়া হয়নি, কারণ আমার মা চেতেন কখনো আমার হাজবেন্ডের নামও যাতে যুক্ত না হয়। সো আমি প্রিমা হিসেবে ডিগনিটিটা কি করে অ্যাকোয়ার করব, আমি আমার মাকে দেখলাম যে প্রচন্ড হার্ড ওয়ার্ক, এত হার্ড ওয়ার্ক আমি তাকে করতে দেখেছি, এবং আমি যে পরিমাণ হার্ড ওয়ার্ক করি আজ অবধি, আসলে এটা আনবিলিভেবল হার্ড ওয়ার্ক আমি করি। সো মানে আমাকে যারা হাউস সাপোর্ট তারা সবসময় আজকাল বলে যে আপা আপনি এখন রেস্ট করেন, তা আমি জিজ্ঞেস করি কেন, বলে আপনি যে কষ্ট করেছেন লাইফে জাস্ট টু বি ওয়ের ইউ আর, বিকজ আমার এভরি মিনিট ওয়াজ লার্নিং। বিকজ আমি যদি লার্ন না করি ফিরোজ, আমি পরদিন কম্পিটিশনে থাকতে পারবো না উইথ ইন আ মেল ডমিনেটিং সোসাইটি, রাইট? অ্যান্ড আই হ্যাড টু, আমার মনে আছে আমি এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, C++, জুমলা, তারপর নানা রকমের ল্যাঙ্গুয়েজ সারা রাত বই খুলে শিখতাম, যাতে পরদিন আমি নতুন একটা ওয়েব মডেল ক্রিয়েট করতে পারতাম টু গিভ মাই ক্লায়েন্ট আ নিউ কাইন্ড অফ আ এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট দে উড হায়ার মি, নট দ্য আদার
male counterpart, right? So I have to learn a lot to give me so many challenges, and I think that I have nailed it. And এখন তো আমি প্রসেসটা পুরো বুঝেই গেছি। There is no shortcut to be dignified woman, to really be who you are, to আমাদেরকে বলা হয় না যে উইমেনরা যদি কিছু পায় তাদেরকে সবসময় বলা হয় ওরা বোধহয় ইজিলি পেয়ে গেল, হ্যাঁ, কেউ বোধহয় ওদেরকে দিয়ে দিয়েছে, some maybe somebody actually very a casting couch, right? কেউ নিশ্চয়ই দিয়েছে কোনো একটা কিছুর বিনিময়ে। কথাটা আসলে সত্যি না। আই অ্যাম তার প্রমাণ। আমাকে কেউ কিছু দেয়নি। আমি আমার বাড়িতে, আমি আমার এই ডুপ্লেক্স পুরো বাড়িতে আমি যখন তাকাই, আমার একটা সুই থেকে শুরু করে, আমি বলি একটা কথা আছে না, from সুই to cell phone, everything is done by me. It's I take all the pride that a woman could be her own সাপোর্ট সিস্টেম। অ্যান্ড এখন আমি যেটা নতুন করে অনেককে বলি যে আমি যদি এখন কাউকে চাই আমার সাথে জীবন সঙ্গী, আমি তাকে ওয়েলকাম করব, আমার সাথে সে মনের সুখে থাকবে, তার কোনো আর্নিংও লাগবে না। আই থিঙ্ক উইমেনরা যেদিন ওই জায়গায় যাবে, উইমেনরা যেদিন ওই জায়গায় যাবে যে আমার যে সঙ্গী সে আমার সাথে না আর্ন করেও থাকতে পারবে, সেদিনই উইমেনরা আসলে এম্পাওয়ার্ড হবে, রিয়েল এম্পাওয়ারমেন্ট। অবশ্যই সেভাবে থাকবে না, বাট we should be able to take care of a whole family, take care of my spouse, and take care of my children with the same ability of a man. তাহলেই আসলে women সেই রকমের independent, সেই রকমের bold, and only that process we can show that we are equal to you, to any man. That is sustainable, and we are also like that. আমি হাসলাম এই জন্য যে মানে আমার এই কথাটা মনে পড়ে গেল যে ছোটবেলা থেকেই মানে লেটস সে I've been uh, I've been working for a very long time মানে as young as 13 years old, to be very honest, to be very Okay, wow. তো মানে That's mm, কিন্তু আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যে I have always, যেটা এখন আমি করি না। এখন আমি absolutely I don't feel the pressure to prove anything to any damn body. I'm sorry if that sounds arrogant, I apologize. That wasn't my intention. অবজেক্টিভটা মানে কথাটা এই জন্যই বললাম যে আপনার growing up as a man is very painful because all the time মাথার মধ্যে তখন একটা মানে আইডিয়া কাজ করে যে whether you are worthy of kindness, compassion, dignity, love, মানে have you performed, have you proved yourself, তো ওইটার ভেতর দেখে আমরা we lose our own humanity এবং তখন যে মানুষ মানে ওই প্রসেসের ভেতর দিয়ে গেলে then we also start evaluating everybody based on what they have, not what they are. mm, So মানে I can have probably, I don't know, a few galaxy, but I could be a terrible person. Or I may have a very decent life, but I could be a respectful, kind, compassionate person. So ওই এক্সপেকটেশনটা আমাদেরকেও আমাদের নিজেদের হিউম্যানিটি থেকে আমাদেরকে সেপারেট করে ফেলে because we derive our sense of self based on আমার কি আছে, তখন we also start treating women as another possession. ও আচ্ছা ঠিক আছে আমার তো 10টা জিনিস আছে, you are the 11th one. So we start going through the same, which is not good. এখন what would you advise to young women in creative fields to do two things: A, search their own truth, and B, unapologetically they be who they are? First of all, make sure that you earn your bread and butter. There is the first advice, because হাওয়াত খেয়ে তো আসলে থাকা যাবে না। So I can share my strategy, what I used to do, that I was everywhere, এখানে জানতো all the corporates, because I've been 25 years now corporate consultant, brand consultant, and I'm now director of 2-3 companies, but I make sure that every day only 3 hours for my corporate hours, বাকি টাইম আমার art hour. So I compartmentalize myself, and I'm so good at compartmentalizing. So all my life people ask me, Preema, how do you do this?
you can't pull art, because if you are doing this, I said, yeah, it's on me. How I see it, how I strategize it, that's on me. So I would advise young women, art especially, because echono Bangladeshi art really don't give you bread and butter. It's not the situation, at least at a certain time when you are young, thriving, and still emerging. You are not there as yet, right? So then you have something to hold you back. Like you have to earn some penny, some kind of a support system থাকতে হবে, যেটার জন্য bread and butterটা ensure হবে. Because if a woman want to do things, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সোসাইটিতে আর্ট করবে, সেটাকে পেশা হিসেবে নিবে এবং এটা নিয়ে আগাবে, I don't think anybody can agree to her if it is not very special, right? Family or anybody. So তাদেরকে এটা ensure করে তারপর তাদেরকে নামতে হবে যে নাও I will pursue my passion the way I want to be. So সেই বলিষ্ঠতা থাকতে হবে এবং প্যাশনটা মানে এমন ভাবে চর্চা করতে হবে। আমি সবসময় বলি যে আমাকে যখনই কেউ বলে যে আপা একটু আসবো বাসায়, আসলো, তারপর আমি বলি একটু আর্ট দেখেন, তো ওরা প্রায় বলে যে আচ্ছা আর্ট ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারেন না আপনি? আমি বললাম না ভাই, আমি আসলে ওই ওই আমি মানুষকে মানে একটা বাংলা ওয়ার্ড আছে না, ত্যক্ত করে ফেলে, মানে আমি মানুষকে একদম ত্যক্ত করে ফেলি, আর্ট 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 আর্ট। সো এরকম দেখতে বিরক্ত করে ফেলতে হবে যে আমি অ্যান আর্টিস্ট, আমি এটা ছাড়া কিছুই বুঝি না। হ্যাঁ, নলেজ আর্ট, নলেজ আর্ট, নলেজ আর্ট আর লার্নিং নলেজ, নলেজ আর্ট লার্নিং নলেজ, এই হলো আমার ডাইনামিক্স। সো উইমেনদেরকে পুরো ওইটাকে গলধকরণ করতে হবে, মানে দে হ্যাভ টু বিকাম অ্যান আর্ট দেমসেলফ। সো মানুষ যখন হেঁটে যাবে, মানুষ তখন একটা ওম্যান দেখবে না, দেখবে পিস অফ আর্ট মুভিং অ্যারাউন্ড। So they will see the woman in such a way that they are not a woman anymore. They are a piece of art that they can't deny to engage, to see, to get from her. So it is the only way to be very smart as an artist, as a woman. So you are a total uh, piece of art that nobody can deny. So that's the only way. And সারাক্ষণ এটা বলে যেতে হবে। কালকে আমি এক জায়গায় শুনেছি, ইনফ্যাক্ট শাজিয়া সিকান্দার, a very renowned artist এখন পাকিস্তান থেকে, she's really did her, good for herself. She was telling that আমাদের এই women empowerment বা এই জায়গাটায় যেতে, রাইটটা প্রিভেল করাতে কন্টিনিউয়াসলি আমাদেরকে বলে যেতে হবে, কন্টিনিউয়াসলি এটা দেখাতে হবে। একদিন ছেড়ে দিলে ওটা লোপাট হয়ে যাবে। মানে আমাকে সারাক্ষণ এই যুদ্ধটা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা একদিনও সরতে পারবো না। আমি একদিনও ভুলে যেতে পারবো না যে আমি আর্টিস্ট। আমাদের ওই সময় নাই। আমরা এভরিডে আর্টিস্ট, এভরি মিনিট আর্টিস্ট, এভরি ডে উই আর থিঙ্কার, এভরি ডে we are learning, every day we are thriving to become the better artist and better human being as a woman, not to prove but to be. It is very very important, and it's not a fight, but it is rather, I always said it's not a fight, it is it's a pleasure to be woman, because to everyday deal with it, it's such an interesting dynamics to prove, not prove, to feel so 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 strong, you know, very strong. It gives you the strength that I uh, own my existence, as you say, that I own myself. I am very visible as an artist in the society. So I became empowered through it. And I think young women have a lot of possibility as an artist, because Bangladeshi women, young women, amazingly powerful. I could go on and on. কতগুলি young women কে আমি everyday encounter করি, যাদের থেকে আমি continuous শিখি। আমি ভাবি যে ও মাই গড, ওর সমান থাকতে আমি এটা করতে পারতাম না, বাট লুক, they are now doing it, right? They are now ছেলে বন্ধুদের কাঁধে পিঠে উঠে মানে কি তারা মজা মাস্তি, এবং they are same length এ কাজ করছে। They are not male and female, they are not guys and girls, they are like buddies,
They're like Mhm. really there, work together. And it's such an environment now going on in Bangladesh, young crowd. I think it's phenomenon. And I think if they can pull it, and they must not think about marriage. This is another advice. Marriage is the last thing you can think about. Marriage will happen eventually anyway. You cannot deny the fact, right? 60, 40, 30, 80 হুম। হবে হওয়ার থাকলে মানে এটার ওটা কিছু তো লাইফে কোনো অব্লিগেশন না যে ওটা না হলে আপনার জীবন মানে no, that's not the goal of anyway. so, Probably for a lot of people it is. yeah, yeah, be the person that everybody will want to marry you. That's it. Mhm. So That's a good advice. Thank you, Naziba. It was a pleasure to talk to you, and I have learned a lot. And I look forward to have future conversations with you. And thank you, audience, for being with us and learn from our very respected guest, Nazib Andaleeb Preema. আবার কথা হবে আপনাদের সাথে। সবাই ভালো থাকবেন। প্রিমা আবার ভালো থাকবেন। thank you, Firoz. Thank you, CBS. I'm really honored. Pleasure. Pleasure. Thanks. Bye. Bye bye.